चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जीरीकृतपन्नगेश्वर अच्युताननसायकं क्षिप्रदकपुरत्रयं हृदि वारयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम्
चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष अनन्त संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्वपराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतारम्भ्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां गताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां आलीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली वज्ररत्नकान्ति सरिद्विराज शशकन्यकाभ्यां कृपद्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाच्छापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षदुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भावपदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्वपराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतारम्भ्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां गताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां
உலகின் முதல் குருவாக மலர்ந்த ஆதிகுருவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக தென் கைலாயமாம் வெள்ளியங்கிரி மலைச்சாரரின் மடியில் ஈஷா யோகா மையத்தில் ஆதியோகியின் முன்னிலையில் நடைபெறும் குரு பௌர்ணமி கொண்டாட்டங்களுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று சத்குருவின் அருளில், ஆதியோகியின் அருள் நிழலில் இந்த மகத்தான நாளினை கொண்டாடும் பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. குருவின் அருளை முழுமையாய் உணர வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இந்த குரு பௌர்ணமி கொண்டாட்டங்களுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் புனிதம் கருதி உங்கள் செல்போன்களை அணைத்து வைக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். உங்களுக்கும் உங்கள் அருகில் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொள்ள இது உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த புனிதமான நாளின் மகத்துவத்தில் அனைவரும் திளைத்திருப்போம். இன்று நள்ளிரவு வரை இந்த கொண்டாட்டங்கள் தொடர்ந்து நடக்கவிருக்கிறது. உலகின் பல பாகங்களில் இருந்தும் 50,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இந்த இணையதள நேரடி ஒளிபரப்பில் நம்முடன் இன்று இணைகிறார்கள். அவர்களுக்காக முதல் 45 நிமிடங்களுக்கு சத்குரு அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றுவார்கள். நிகழ்ச்சி முழுவதும் உங்கள் அனைவரது ஒத்துழைப்பையும் நல்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த குரு பௌர்ணமி நாளில் குருவுடன் இருக்கும் அற்புதமான வாய்ப்பு நமக்கு வாய்த்திருக்கிறது. இதை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள, குருவின் அருளை முழுமையாக பெற முதுகை நேராக வைத்து உள்ளங்கைகளை தளர்வாக மேல்முகமாக திறந்த நிலையில் வைத்து அமர்வது உறுதுணையாக இருக்கும். Namaskaram. We welcome all of you on this auspicious occasion of Guru Purnima. According to tradition, Guru Purnima marks the day, the full moon day, that Adiyogi, the first Guru, or Adi Guru, decided to offer the science of yoga to his 7 disciples, who are now celebrated as the 7 Saptarishis. This is a tremendous opportunity to receive the grace of the Guru. We invite you to celebrate and experience this day of offering and gratitude to Adiyogi in the presence of the Master. Adi Guruve enna ganda paripuraname ஜோதிமயமாகி நின்ற தூயமணி சத்குருவே, முத்துமணி ரத்தினமே மோனமூத்த நாயகமே, சித்தமதில் நின்றிலகும் தேவே என் சத்குருவே, பொல்லார்க்கும் நடு நின்ற ஞானிகட்கும் எல்லார்க்கும் வரமளித்த வாழ்வே என் சத்குருவே, கண்ணே கருத்தே கருத்திலூரும் நற்கணியே, விண்ணே ஒளியில் நின்ற விளைவே என் சத்குருவே, தேவர் முதல் காணாத திருநடந்தாண்டு கொண்டு தேவாமிர்தம் மீந்த சின்மயமாம் சத்குருவே, பிண்டமாகி நின்ற அமுத பசுதேனே, கண்ட மனம் போதாமல் கதி தருவாய் சத்குருவே, ஆதி குருவே என்ன கண்ட பரிபூரணமே, ஜோதிமயமாகி நின்ற தூயமணி சத்குருவே, முத்துமணி ரத்தினமே மோனமூத்த நாயகமே,
சித்தமதில் நின்றிலகும் தேவே என் சத்குருவே. நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடு நின்ற ஞானிகர்க்கும் நல்லார்க்கும் வரமளித்த வாழ்வே என் சத்குருவே. கண்ணே கருத்தே கருத்தில் ஊறும் நற்கணியே. விண்ணே ஒளியில் நின்ற விழவே என் சத்குருவே. योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय।
Namaskaram to everyone. The Guru Purnima, this blessed day, it's a fortune that all of us are here at the foothills of Velangiri, in the presence of Adiyogi. The significance of the day is this, that it is on this day, over 15,000 years ago, that for the first time, for the very first time in the history of humanity, that human beings were reminded that if we are willing, if you are willing, you can transcend all the so-called limitations that nature has set upon you. Today, it's common to use the word human referring to the limitations that are upon individual human beings. Very rarely anybody says, "I'm human," for all the possibilities that we are. Well, at least Charles Darwin told you, even if you don't believe it, that you are the peak of evolution on this planet. If you are the very peak of evolution, if you are on top of the pile of all the creatures on this planet, millions of varieties of life, in all that, you are supposed to be the most evolved in faculty, in intelligence, and in ability to experience, express and live. But how often did you hear someone referring to the word human in terms of the immensity of being human? "Oh, I'm only human." This is what you heard most of the time. Whenever you goof up, "Oh, I'm only human." It is time, because this was the intent of Adiyogi, that human beings realize the immensity of what it means to be human. Now that he's here once again, powerfully, it is our intent that in the coming years, we have to establish this, that in the coming years, we have to establish this, that people will use the word human, referring to the great possibilities that the human being carries, not the limitations and goof-ups that human beings can be. If this has to happen, we have to shift humanity from belief to responsibility, literally from religion to responsibility. When I say religion to responsibility, for too long, people have been looking up and walking. You know very well, there is no more argument about it. Though the plains look flat here,
You know very well the planet is round and it's spinning and you have no clue which is up and which is down. What do you say for those people who are down under and they're looking up? I understand, up is not geographical, up is by intent. If really up is an intent within you, it's very important that you must shift to a more responsible existence. That means, whatever nonsense you are right now, whatever great possibility you are right now, whatever wonderful things you are right now, whatever terrible things you are right now, you must see that you are essentially responsible for this. This is what Adiyogi brought to humanity 15,000 years ago, and not only the intent, but also the technology as to how to fulfill this intent, how to take charge of this human system, which modern science clearly tells you is the most sensitive and most capable physiological system on the planet. An elephant may be big, a tiger may be ferocious, but a human being has the ability to do things. It's not just about doing things in the world. A human being has an ability to experience life like no other creature can experience. A human being, if willing, can sit here and download the entire cosmos within himself or herself. It is towards this ability that the entire technology of yoga, the science of yoga is focused towards this, to enhance a human being in such a way that from being a comical human being becomes a cosmic human being. I say comical because when everything is telling us, modern science is telling us, Adiyogi told us long time ago, that we are the most evolved beings on this planet. But if we were the most evolved beings, we must be living the most profound and perfect life. But instead, most human beings today forget about downloading cosmos, forget about living in an ecstatic manner. Most people are thinking the ultimate goal in their life is to achieve a little bit of peace of mind. If that's your goal, you will only rest in peace. So essentially, the significance of Adiyogi and the significance of Guru Purnima is just this. The first full moon after the summer solstice, when the relationship between the sun and the planet goes through a metamorphosis, because the direction and the transaction that happens between the sun, which is the very source of energy for this planet, if you've forgotten, you're all solar powered. Hello? You thought you're diesel fired? You're all solar powered. Every life on this planet, from a plant to an insect to a bird to an animal, even a microbial creature is essentially solar powered. Everything that happens here, the chemical cauldron
of what we call as this planet is fired by the solar energy. Life is possible only because of solar energy here. So the relationship between the sun and the planet, in what mode it is right now, being conscious of that and being able to make use of that is very important. So we identified two fundamental changes which are further bifurcated into four. When there is a northern run in relation to this planet of the sun, we call this Uttarayana, which just got over on 21st of June, and now we are on the southern run. This is called Dakshinayana. I know the Tamil people, they're very proud of being south, but we are north of the equator, okay? We're in the northern hemisphere. This is a perfect place because we are at 11 degrees latitude right here. Adiyogi is sitting at almost bang on 11 degrees. Why this is important is because planet's rotation is at a tilt, and approximately at 11 degrees, the centrifugal pitch is nearly vertical. As you sit here in this space, unknowingly, the very movement of the earth is pushing you upward. It is creating an upsurge of energy within you. Took me over 18 years or nearly 19 years of search, more than that. Yeah, nearly 19 years of search to find this place, because at that time I did not know it's 11 degrees, otherwise I would have just found it very easy. I was looking for a certain type of energy. Nobody told me it's 11 degrees, and I was too stubborn to go to any kind of school or a place I could learn, nor could I identify such a place. So I was looking for a certain type of energy. And it's much later that we came to this, that this happens at 11 degrees latitude, north. So here we are on this Guru Purnami. This is the day. The reluctant yogi, there's only one yogi, Adiyogi. We are all this small spill out of him, small drops that fell off him. When he propounded or he expounded whatever he did, to put it very simply in today's language, all he did was, he started reading the user's manual for this most complex machine called human mechanism. User's manual means we must understand that if you get yourself a new gadget, let's say you got yourself one of those very sleek, new, super thin laptop, you don't have user's manual. It looked nice and sharp, so you took it home and used it to cut vegetables. It works quite well. Apple Air can make a good vegetable chopper. Only thing is, it's a tragedy that a machine which could do something fantastic for you
is being used in a rudimentary way. Cutting vegetables is not a bad thing, it's very important. But we could use an appropriate instrument for that. We don't need something as sophisticated as a computer to cut vegetables. Similarly, to eat, sleep, reproduce and die one day, you don't need such a complex machine. Every other creature does it better than us. So Adiyogi started reading the user's manual for these 7 sages. And because the machine is so intricate, the user's manual seems to be somewhat complex. So he created 112 ways to read it. 112 ways in which you could read. If you just want one level of life, you read it one way. If you want another level of life, you read it another way. If you want the ultimate level of life, you read it in a completely different way. As you see every day, though our education systems, our social norms is trying to put everybody through the same extruder, do what you want, individual human beings live at different levels of sensitivity and experience, you can't stop that. But if you approach it scientifically and make it a conscious effort that every individual human being can be cultivated as an individual possibility rather than putting them through common process. We are attempting this right now. We have this dream of coming up with an educational board where each child will be educated as he needs it, according to his genius. No, don't clap your hands, we will need all of you to come and teach. Because if you do not cultivate great human beings, how do you have a great nation? How do you have a great world? If you treat individual human beings from an early age like a herd of cattle, and you expect a phenomenal world to live in, it doesn't happen. If you want to live in a great world, we have to tend to our children individually, like their individual life, which they are. And each one of them a unique possibility, each one of them a unique genius of their own. Do we have the commitment and love in our heart to cultivate this? Or because they have come somehow, just put them through something and be done with it? Is that our idea of raising children? Is something we have to come to. But Sadhguru, what's yoga got to do with this? This is what yoga is. Though it starts as a common practice at the beginning, it has a phenomenal capability. If it is taught as a live process, if yoga is taught as a live process as Adiyogi intended, he spoke the same things to all the 7 people, but it evolved very intricately different in each person. You are seeing this happening with inner engineering. If 10,000 people are here, each one of them will go through it like it's taught to them separately. This is the nature of yoga, that if it is given in live form, not as a teaching, not as a dogma, not as some kind of belief system or a cultural identity, but if it is taught as a live process, if it is offered as a live process, if thousands of people are here, each one of them will experience it a unique way, and that's how it should happen. That is when it is true yoga. Otherwise, we are imitating yoga, we're doing something like it. That was not his intent.
His intent was that every human being will have the necessary manure. Am I using the wrong word? Each human being will have the necessary nourishment, and let me be kind to you on this day, will have the necessary nourishment so that the unique dimension of one's individual nature blossoms to not conflict and confront other entities around us, but blossoms to contribute, blossoms to bring fragrance, blossoms to bring beauty to the world. Isn't it wonderful that there are so many types of plants, there are so many types of flowers, there are so many types of fruits, insects, birds, animals. Suppose we had only tigers. Wow, so many of you wouldn't be here. Similarly, I want you to just look at this. Most of the time, people's conflict with others is just this, that they're not like you. Just imagine your home. Imagine your home, just one more person exactly like you. Could you live in that place? Be sincere about this. One more person just like you, could you live in that place? No, one is too much. One more, impossible to live there. So Guru Purnima is significant because it brings this back into our life. It's a reminder for us that this is the birth of the first Guru. This is not… people are asking me, Sadhguru, is Guru Purnima is your birthday? Oh my God. This is not about the Guru. This is about transformation. This is about reminding ourselves that if we are willing, we can transcend all limitations. Today, all of you, to some extent, in your high school at least, you've gone through some understanding of evolution, how you were all monkeys and… not me, it was Charles Darwin who said this. And evolution happened and you became human and all this stuff. But 15,000 years ago, when people believed or they had no clue how they're here, they thought something else, from somewhere else, we must have been dropped here. He brought this possibility that if a monkey can evolve to become human, a human can evolve consciously to become something else. Well, when you were a monkey, I'm not accusing you, okay? I'm just telling you. When you were a monkey, you did not desire, I want to be human, nature just pushed you on. But once you become human, because you become conscious enough now there is room for conscious evolution. This is the dimension that Guru Purnima represents, that there is a possibility beyond natural forces, there is a possibility that individual human beings can evolve beyond all the limitations we think are natural. Different people are living in different states of limitations, different dimensions of limitations, and different levels of suffering and confusion. It doesn't matter where you are. For every type of human being, there is a method, there is a possibility,
that yoga offers. And this process of looking at these 112 ways in which an individual human being can transcend his or her limitations and come to a state of freedom, absolute freedom. This started on this day, many years ago, but today it is far more significant than ever before, because after all these millennia, it is now, in this generation, in 21st century, that we have come to a place that our survival process is better organized than ever before. Today you can go to your store if you have the money, you can buy everything you need for next 1 year and not step out of your home. This was never ever possible. So now that survival is taken care of, naturally human beings will long for more. So it is just perfect timing that he is back here once again with us to remind people across the world that if you are willing, you can transcend all your limitations. When we say your limitations, there are only two fundamental limitations of body and mind. Body is just made with soil and water from this land. Well, when I say soil and water, I cannot help touching upon this because this year particularly, this land across the country, particularly in Tamil Nadu, we have suffered immensely due to lack of water. Monsoons today, the clouds seem to be crossing the mountains. But just wind has been coming, monsoon season it must be pouring right now, but just wind is blowing and terrible things have happened. Tamil Nadu's grain production this year has dropped by 65%. Farmers across the country are committing suicide. Those who give life-nourishing food to us are taking their own life. We can't just sit and think nothing is happening. All this because there is a serious depletion of water bodies, particularly rivers, and serious depletion of topsoil. Most rivers, or all rivers, on an average, in the last 70 years since independence, have depleted by nearly 40 to 45%. Many rivers like Ganga and Narmada have depleted over 60%. Kaveri, for which these two southern states, we are struggling with each other as to who should get how much. I must tell you, from the age of 12 to 17, almost every day, I swam in this river. But today when I see Kaveri, tears come to me because it is 40% of what I saw at that time. And Kaveri is drying up almost 170 kilometers inland in Tamil Nadu, it's not touching the ocean. The entire length of Kaveri is only 870 kilometers. After that, of that, 430 kilometers run in Tamil Nadu and it is drying up 170 kilometers inland. I want you to understand, this is unfolding of a serious disaster. You see in the news yesterday that thousands of acres of coconut farms are being brought down in Tamil Nadu because they're all drying up. Always in southern India, people said, there are Tamil sayings which say, before you take care of your children, take care of your coconut tree. Because if you take care of your coconut tree, next 80 to 100 years, it will take care of you and your next generation. This is the understanding.
But today, farmers are bringing down their coconut trees in thousands. Hundreds and thousands of coconut trees and arecanut trees have been brought down in the last 2 years because there is no water. As a part of this, to raise awareness in the country that we need to act now, not tomorrow, we need to act now to do some kind of corrective action. The simple thing that we need to do is, we need to understand this. The water on this planet has not disappeared. The same amount of water which was here 1,000,000 years ago is still here. It's just that it's not coming to us. Why is it not coming to us? What is the reason why it's not coming to us? One fundamental reason is there is not enough vegetation, that we have plowed lands right from Kanyakumari, right up to Himalayan foothills, we've plowed it up. The pressure of population has taken a toll on the land. And this is a land which has probably the oldest history of agriculture on the planet. I hear people saying that in Tamil Nadu, farming has been happening for over 12,000 years, probably the longest anywhere in the world. We are still plowing the same land, and for all these millennia, it fed us. But now in 2 generations, we have brought it to a place where all the studies are showing nearly 25% of the land, agricultural land in India, is on the verge of becoming a desert. Becoming a desert means this: for any land to be considered as soil, there must be a minimum of 2% organic content. In many states, especially like Punjab and Haryana, the organic content has come down to 0.05%. Not 0.5, 0.05%. This means it's on the verge of becoming a desert. That means you cannot grow a thing in it. In the next 5 to 10 years, it may happen. Why is such a thing happening? See, in 1 acre of land, suppose you take out a crop, let's say you take out sugarcane, let us say 8 to 10 tons came out of it. What you have taken out is not sugarcane, what you have taken out is topsoil. So on an average, in this country, year on year, 5.3 billion tons of topsoil is taken away in the form of crop. This is nearly 1 millimeter. How much are we putting back? What we are putting back is negligible. We have only 15 to 17 inches of topsoil in the entire country, and we are taking away 1 millimeter per year. I want you to do some simple arithmetic and tell me, in how many years will we become a total desert? How do we put back organic content? From where does it come? Either you must have trees which will shed leaves, or you must have animal waste, lots of animals, and the waste will become organic content. Trees are already gone. Animals are all traveling out in the form of meat. When you export meat, you must understand you are not sending meat, you are giving away India's topsoil. There are many things in the country in the last 70 years that we are proud of. Our scientists have done many innovations. Our space scientists are going to the Mars, miraculous things they're doing. Our businesses have built in a huge way. Many achievements are there. But of all these, the greatest achievement we have in our country is that without any great infrastructure,
without any scientific knowledge, without much financial support, just with traditional wisdom and blood and sweat, our farmers are producing food for over 1 billion people. This is the greatest achievement in the country. But today, we are pushing the farming community to a place where they have to take their own life. There are many reasons for this, but we should not forget, one fundamental reason is they are working with not so productive land, not enough water. So to put the rivers back, to get the rivers flowing, that rivers are perennial, not seasonal. To make this happen, one important thing that needs to happen is, along the river there must be vegetation. About 25%. Indian rivers, the major rivers, cover about 20,000 kilometers. About 25% of this 20,000 kilometers is owned by the government, the land. 75% is farm. Where government has lands, forests must come up. General plantations must happen at least a minimum of 1 kilometer on both sides. Where it is farmer's land, it is not fair to ask a poor farmer who is struggling for his livelihood to save the planet. So, we have a plan, an economic plan with a significant ecological consequence, where farmers' income can be raised 3 to 8 times in 5 to 6 years' time, if we do this in an organized way. Towards this, we are building a policy with the help of many experts from various fields, agricultural experts, ecological experts, hydrology, variety of people are contributing to this to build a recommendation policy, a policy recommendation which we want to offer to the government. But rivers are a concurrent subject in India between the central government and the state government. So to bring everybody together, above all to raise awareness in the people, we are doing a rally for rivers. Starting on 3rd of September, starting on 3rd of September, I am personally driving with a group of people from Kanyakumari to the foothills of Himalayas. For over 30 days, covering 16 states. And fortunately, and I have to congratulate them, that almost all the chief ministers of the 16 states have confirmed their participation in the rally. This shows that everybody is conscious of the seriousness of the problem and everybody wants to do what is needed to be done. And we will start here and end the rally on 2nd of October, which is Mahatma's Jayanti, on that day in New Delhi, and want to present this recommendation, policy recommendation to the central government. This is simple. I want all of you, every one of you, when I say everyone who consumes water must rally for rivers. What should I do? You just have to give a simple missed call, I think it's on the screen, the number. You must get, we want to get 100 million people or 10 crore people must give a missed call, because you must understand a policy like this involves very large financial outlays and there are many other intricacies and complications in this. In many ways, it means a certain change of lifestyle for those who live on the riparian lands or the riverside lands.
For this to happen, which is a long-term policy, a government needs people's support. People have to say an overwhelming yes, that we want this to happen, we are willing to go through the small inconveniences for the larger well-being. If we do not show our commitment to revive our rivers, it means we have no love for our children. This is what it means. Because what homes you have built, what wealth you have made, what bank balances you have, and what secret accounts you hold elsewhere, all this will not help. If the future generations in this country have to live well, the rivers must flow and the soil should remain rich. I want every one of you to make this missed call from today onwards, and should not just stop with one call. Every one of you should make sure you get at least another 100 people to make the call, because this is important. If you do not understand what I'm saying, just travel to different parts of the country and see what is happening. Every day you're reading the news. Why do you think a farmer is committing suicide? In the last decade, over 100,000 farmers have committed suicide. Even in a war, that many people don't get killed. Don't think this is just because of the money lender. One important thing is the very soil and water which he depends upon to make his own living and make food for all of us is not supporting him. We have to put back our soil and get our rivers flowing. On this Guru Purnima day, Sadhguru, we came here for a spiritual discourse, but you are telling us about the rivers. I want you to understand, if you think of spirituality, if you think of spirit, you will become hallucinatory because you don't know what is the nature of what it is. What it is not is what you have to see. You have a body. If you know this is just soil and water, if you know how to keep this aside, you become spiritual. That's all it is. You don't have to go in search of spirit, you just have to keep the material substance that you've gathered a little aside in your awareness. So this effort to get the rivers flowing, this effort to be inclusive enough of generations which are yet to be born, all of you learning to care for life that is yet to be born is spiritual as it comes. So this Guru Purnima, I want all of you to take up this, not make one call and go to sleep, no. Anyway, I know you are in love with your phone these days. Every day, you must keep calling some number. 10 digits will go to somebody. That won't help, you have to make those 10 digits. You have to send this 10 digits to some number and ask them to call. And take up whatever plan there is. Some of them are free, some of them are discounted, do whatever, but make sure that as people of this country and as people of this world, as a human being, I want you to express that you are human enough to be inclusive. You are not like other creature that as long as I grab my food and eat, I'm fine. You're human. This is what being human means. That when we say somebody is being humane or somebody expresses humanity, we are only saying that they are being inclusive. It is in your inclusiveness that your humanity is rooted. Make use of this campaign to express your inclusiveness, to express your humanity.
I want every one of you to understand, this is not a protest. This is not an agitation. This is a campaign to bring awareness to the country that our rivers are truly depleting, seriously. You cannot take them for granted. You cannot think rivers will be always flowing. Many of them are not flowing at all. It is ours to express our commitment that we want to get the rivers flowing. And the policy is a long, complicated process which the governments have to sort it out. But we want to tell the government that we are with you in making this change. Whatever little inconveniences we have to go through, we are willing to go through. And one thing, one more way that you can express your commitment is, we want to make sure that at least 30% of our food comes from the trees, not from plowed crop. We have to do this. This means, from today all of you should ensure that at least 30% of your diet are fruits. This means you may live 10, 15 years longer and you may not go to the doctor. You know, for a long time they've told you an apple a day. At least 30% of your diet, if it is fruit, you will see that minimum 40% expense that you have for your medical care will go down in your life, and you will live longer and you will live better, your brain will work better. I want to see that happening. Thank you very much. தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாமே வணக்கம். தமிழ்னா தெம்பு தானே? ஆனா நம்ம ஆறே ஓடலன்னா தெம்பா இருக்குமா? நாம இருக்குமா? நம்ம ஆறு எல்லாமே தொடர்ந்து ஓடணும்னு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான செயலை, ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பு நம்ம முன்னாடி இப்போ இருக்குது. நாம் என்ன நினச்சோன்னா, ஆறுன்னா அது பாட்டது ஓடுதுன்னு நினச்சிட்டோம். அப்படி இல்லை. ஒரு ஆறு ஓடணுன்னா அதுக்கு ஊக்கம் கொடுக்குற மாதிரி சின்ன சின்ன ஆறு நிறைய இருக்கும். இங்கே ஒன்றும், இங்கே ஒரு 2-3 ஓடுது. இப்படியே நிறைய சின்ன சின்ன ஆறு எல்லாமே ஓடி ஒரு இடத்துல சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஆறாக ஓடுது. நீங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். உங்கள் வீட்டில் குழாயை ஓப்பன் பண்ணால் தண்ணி வருது. எப்படி வருது? எங்கேருந்து வருது? எங்கேயோ ஒரு டேங்க் இருக்குது, அங்கேருந்து வந்தே இருக்குது. ஆறு ஓடியே இருக்குது. இப்படி ஓடணுன்னா அதுக்கு டேங்க் எங்கே இருக்குது? யாரை தேடி பார்த்தீங்களா? எங்கேயோ டேங்க் கட்டி வச்சுருக்காங்களா? அதுலேருந்து வருதா? எங்கேருந்து வருது? இது நாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, இமாலய பர்வதத்துலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வருது, அங்கே இந்த இமை கரைஞ்சி அங்கேருந்து கொஞ்சம் வருது. அது நம்ம ஆறில் இருக்கிறது ஒரு 10% தான். மித்தது எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னா, மழை வருது. மழை வந்தால் மழை தண்ணி இப்படி போகணும். இப்போ எல்லாமே இப்படி ஓடுது. என்னத்துக்கு இப்படி ஓடுது? இப்படி போகாமல் சொல்லணும் நீங்கள் எனக்கு. மரம் இல்லை, வேர் இல்லை. வேர் இருந்தால் பூமி எல்லாமே நல்லா ஓட்டையாக பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது தண்ணி இப்படி போகும். இப்போ தண்ணி இப்படி ஓடி போகுது. எங்கேயோ இப்படி ஓடினா அது சும்மாவே ஓடி போகுதா? மண்ணு கூட கொண்டு போகுது. நாம் நிறைய நாட்டில் மண்ணுன்னா அது ஏதோ குப்பைன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நாம் மண்ணுக்கு தாய் மண்ணுன்னு சொன்னதானே?
எதுக்கு தாய் மண்ணுன்னு சொன்னோன்னா, நம்ம தாய் கூட அதுலேருந்து தான் வந்தது. மண் இருக்கிறதுனால தானே நம்ம தாய் வந்தாள். மண் நமக்கு எல்லாமே தாய் தானே. இந்த மண் வளமா இல்லைன்னா இது தெம்பா இருக்குமா? இருக்குமா? என்ன சத்குரு நீங்கள் ஏதோ ஆன்மீகம் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, என்ன வந்தேன். நீங்கள் பார்த்தா மண் இங்கே உட்கார்ந்துருக்குது மண்ணு தானே. மண்ணு தானே. இங்கே இருக்கிற மண் வளமாக வச்சுக்கலன்னா இது வளமாக இருக்குமா? இது வளமாக தெம்பா இல்லைன்னா உங்களுக்கு தியானம் வேறு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? நான் இது தெம்பா இருந்தால் தானே இருக்கிற நிலை தாண்டி போகணுன்ற ஒரு ஆர்வம் வருது. இதே உயிரோட்டமாக இல்லைன்னா இன்னொன்று சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? ஆன்மீகம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா உங்களுக்கு? இது முழுமையாக இருக்கணும் தானே. ஆனால் இதுக்கே இப்போ பாதிப்பு வந்திருக்குது. இந்த வருடம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாம் விவசாயம் பண்ணி என்ன உருவாக்குறோம், இதில் 65% குறைஞ்சு போயிருக்குது இந்த வருடம். என்னன்னு சாப்பிட போகிறோம்? வெளிய ஸ்டேட்லேருந்து வருது, இல்லை இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வருது. வெக்கம் இல்லாமல் தானே இது சொல்லணும் நாம். 12,000 வருஷத்துலேருந்து விவசாயம் பண்ணியிருக்கிற பூமி இந்த 2-3 வருஷத்தில் இல்லை இந்த 2 தலைமுறையில் ஒன்றும் வளர்த்த முடியாது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நாம் கொண்டு வந்தால் நாம் பெருமையாக வெக்கமான்னு கேட்குறேன். இதுக்கு தேவையான செயல் செய்யணுமா இல்லையா சொல்லுங்கள் நீங்கள். தமிழ்நாட்டில் 6 கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த 6 கோடி மக்கள் ஆமான்னு சொல்லி வச்சுடுவீங்களான்னு கேட்குறேன். இப்படி சொன்னால் ஆகுமா? இளைஞரெல்லாம் இப்படியே சொல்கிறது, நானே இப்படி சொல்கிறேன். ஆறு கோடி மக்கள் ஆமாம் இது செய்யணும், என்ன தேவையோ அது செய்யணும் என்ற ஒரு உறுதி வரணும் தானே. கொஞ்சம் யார் 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, இங்கே பெரியவங்க, நீங்கள் சின்ன வயதில் எங்கேயோ திருச்சினாப்பள்ளியோ இல்லை அந்த காவேரி பட்டினமோ எங்கேயோ இருந்த நீங்கள் ஆறப்போ எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா கண்ணில் தண்ணி வருதா இல்லையா? கண்ணில் தான் வரணும், அங்கே இல்லை ஒன்றும். இது சாமானியமான விஷயம் இல்லை. நம்ம அடுத்த தலைமுறை பற்றி, நம்ம குழந்தை பற்றி நமக்கு எதனால் ஒரு அன்பு பாசம் இருந்தால், ஒன்று முக்கியமானது என்னென்னா நம்ம மண், நம்ம நாட்டில் இருக்கிற தண்ணி வளமான நிலையில் வச்சுக்கணும் தானே. நாம் போகிறதுக்குள்ளே எல்லாம் முடிச்சுட்டே போயிடுவோம். ஆனால் என்ன அர்த்தம்? மனிதத்தன்மை இல்லைன்னு தானே ஆயிடுச்சு நமக்கு. இந்த நோக்கத்தில் நம்ம ஆறுகள் திருப்பி ஓடணும். நாம் ஆறுனா நமக்கு வெறும் காவேரி மட்டும்தான் நம்ம மனத்தில் இருக்குது. அதே பார்த்துக்கலாம். அதே பார்த்தாலும் இந்த வெயில் காலத்தில், இந்த மே மாதத்தில் 170 கிலோமீட்டரு கடலுக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி 170 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே நின்று போச்சு, எல்லாம் ஆறி போச்சு காவேரி. கடல் கூட போய் சேரல. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எப்பவுமே கிடையாது. இது நிறைய பேர் இது ஏதோ இன்னொருத்தர் கூட சண்டை போடலான்னு இல்லை, அவரெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. அவருக்கு 50% ப்ரொடக்ஷன், அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சு. நமக்கு 65% இங்கே போயிடுச்சு. இது ஆவரியூர்னால இல்லை, ஆறில் தண்ணியே குறைஞ்சு போச்சு. ஆறில் தண்ணி குறைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா தேவையான மரங்கள் இல்லை. இதுக்காக நாம்
இந்த மத்திய அரசுக்கே இந்த ஒரு பாலிசி பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம மாநிலத்தில் கூட எல்லா மாநிலத்திலையும் இதோடைய ஊக்கம் கொண்டு வர்றதுக்காக செப்டம்பர் 3ஆம் தேதியிலேருந்து அக்டோபர் 2 வரைக்கும் நானே இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நானே வண்டி ஓட்டி கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஹிமாலய பர்வத்தத்து வரைக்கும் போகிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நான் எதுக்கு போகிறேன்னா 16 மாநிலங்களுக்கு போய் அங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக. என்னத்துக்குன்னா 6க்கு மாநிலம் தெரியாது, அது ஓடியே இருக்குது. எல்லா இடத்துல வளமாக இருந்ததா அது ஓடும். இது நமது தனியாக ஆறுன்னு உங்களுக்கு தனியாக ஆறுன்னு வச்சுக்க முடியாது. நாம் மாநில பவுண்டரி எங்கேயோ இருக்கலாம், பட் ஆறு தானே ஓடுது. இதனால எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் அந்த ஊக்கம் வந்தால் தான் இது நடக்கும். இது ஒரு நல்ல விஷயம். என்னென்னா இந்த 16 மாநிலங்களில் எல்லா சீஃப் மினிஸ்டர் இதில் ஈடுபடுறதுக்கு அப்போவே நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு எல்லார் மனத்திலையும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது பற்றி ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு எல்லார் மனத்தில் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு 100 வேலை இருக்குது. அதனால் அந்த 100 வேலை பண்ணுறதுல இது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறோம். என்னத்துக்குன்னா இது இமீடியட் ரிசல்ட் வராது. இப்போ பண்ண ஆரம்பித்தா 15-20 வருஷத்தில் ஒரு மாற்றம் நாம் பார்க்க முடியும். இதனால் யாரும் அதிகமாக எடுக்க மாட்டாங்க. என்னத்துக்குன்னா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எலெக்ஷன். இந்த ஒரு காரியத்துக்காக நம்ம ஈஷாலேருந்து இந்த 3 மாதம் எந்த வேலையும் இல்லை. இது ஒன்று தான் நமக்கு. இதுக்கு பல கோடி ரூபாய் செலவு இருக்குது. நான் மாநிலத்துக்கு போய் இப்போ பிச்சை எடுத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம். அதனால் நிறையா நம்ம மேலே வந்துடும். 3 மாதம் எல்லா வேலை நின்று போகுது ஈஷாது. அப்படி இருந்தாலும் நம்ம இந்த அளவுக்கானால் பொறுப்பு நாம் வெளிப்படுத்தணும். தேவையான செயல் செய்யாமல் போயிட்டான், தெரிஞ்சு செய்யாமல் போயிட்டான், என்னால் முடியாது. நீங்கள் எல்லாமே இது உங்கள் கையில் எடுத்துக்கணும். என்னென்னா நம்ம நோக்கம் என்னென்னா ஒரு 10 கோடி மக்களானாலும் இந்த ஒரு எளிமையான ஒரு வேலை, அவ்வளோதான். ஒரு மிஸ்கால் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் சேர்த்து நாம் இவ்வளோ பேர் ஜனத்தொகை நாட்டில் இந்த ஒரு நோக்கத்தில் அரசாங்க செய்யணும் என்ற உறுதியோடு இருக்கிறாங்கன்றது நாம் காட்டணும். நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி 6 கோடி மக்கள் இருக்கிறோம் நாம் தமிழ்நாட்டில். எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். என்னென்னா நாட்டு முழுக்கமாக எல்லாம் ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போவே. ஆனால் தமிழ்நாடே 6 கோடி பண்ணிடணும்னு எனக்கு ஆசை. என்ன சும்மா கை தட்டிடுவீங்களா? பண்ணிடுவீங்களா? இப்போ என்ன சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது தானே? இந்த குரு பௌர்ணிமா, இந்த முக்கியமான நாள், இந்த ரொம்ப புனிதமான இந்த நாள் நாம் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல், இந்த ஒரு நோக்கம் நாட்டில் கொண்டு வரணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இது கட்டாயமாக வெற்றிகரமாக போகும்ன்ற பற்றி எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீங்களா? என்னென்ன இந்த குரு பௌர்ணிமான்னு என்ன, எதுக்கு, என்ன இருட்டில் தெரியுறாங்களா உங்களுக்கு ஆதியோகி?
15,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ சொன்னான். என்னன்னா, இந்த மனித தன்மைன்றது இயற்கையில் பலவிதமான கட்டுப்பாடு இருக்குது. பாருங்க, அந்த பறவை நைட்டில் டீ 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 ஆனது, இன்னொரு பறவை இருக்குது அதுக்கு நைட்டில் கண்ணு தெரியாது. இப்படி பலவிதமான கட்டுப்பாடு இயற்கை பலவிதமான உயிருக்கு பலவிதமான கட்டுப்பாடு போட்டிருக்குது. அதே விதமாக மனிதனுக்கு சில கட்டுப்பாடு இருக்குது. இந்த நாளுடைய முக்கியமான தன்மை என்னன்னா, ஆதியோகி ஒரு விஷயம் சொன்னான். நம்ம மனத்தில் அனுமதி இருந்தா, நம்ம மனத்தில் முழுமையான அனுமதி இருந்தா, இந்த கட்டுப்பாடு எல்லாமே தாண்டி வளர முடியும் என்ற ஒரு அடிப்படையான கருத்து மனித மனத்துக்குள்ள முதல் தடவை போட்டோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னத்துக்குன்னா, நாம் பாதிப்பு வந்தா, பிரச்சனை வந்தா, தோல்வி வந்தா, ஐயோ நாம் என்ன பண்ணுறது, நான் சாமானியமான மனிதன் தானே, நான் பாதிப்பு வந்தால் மனிதனுக்கு தானே வரும், மரத்துக்காக வரப்போகுது, மரத்துக்கு ரொம்ப வந்துடுச்சு, மரத்துக்கு ரொம்ப பாதிப்பு வந்துடுச்சா இல்லையா, உயிரே எடுத்துட்டுமே. மனிதன் ஆனால் என்னன்னா, இதுக்கு ஞாபகப்படுத்தினான் ஆதியோகி. என்னன்னா, எல்லா ஜீவங்களுக்கு ஒப்பிட்டு பார்த்தா மனிதன் என்ற உயிர் இந்த பரிமாணத்து செய்யல எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்த உயிர். உயர்ந்த உயிர்னு என்ன அர்த்தம்? பல கட்டுப்பாடு தாண்டி இருக்கிற உயிர். அது மட்டும் இல்லை, இவனுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வுன்றது இருக்குது. இந்த விழிப்புணர்வுன்றது வளர்றதுக்கு அனுமதி கொடுத்தா, இப்போ என்னென்ன கட்டுப்பாடில் நாம் இருக்கிறோமோ அது தாண்ட முடியும், அது தாண்டி வாழ முடியும் என்றது அவனுடைய வாழ்க்கை மூலமாக வெளியப்படுத்தின. அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு விஞ்ஞானமே சொல்லி கொடுத்தான். இதுக்கு தான் நாம் யோக விஞ்ஞானம் சொல்லுவோம். யோகான்னா கை தெரிச்சுக்கிறது, கால் தெரிச்சுக்கிறது இது இல்லை. நமக்கு எது நாம் கட்டுப்பாடுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தாண்டி போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. இப்போ நம்ம கண்ணு வெளிச்சிருந்ததை மட்டும்தான் நமக்கு நல்லா தெரியும். நீங்கள் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே உட்கார்ந்துருந்தா சூரியாஸ்தமம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் தெரியல. அதுக்கு எல்லாம் போய் 6 மணி 7 மணிக்கு எல்லாம் படுத்தாங்க. நாம் என்ன பண்ணோம்? வெளிச்சிருந்தானே நமக்கு கண்ணு தெரியுது, ஆனால் சூரியன் வெளிச்சு நாம் பார்த்து இருக்கிறதுனால அவனை எங்கேயோ வேறு இடத்துல போயிடுவான், கொஞ்சம் சுற்றி அவன் போயிட்டா நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியல. நாம் என்ன பண்ணோம்? லைட்டை உருவாக்கிட்டோம். இப்போது நமக்கு பகல் ராத்திரின்றது இல்லை, எங்கே வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ண முடியும். நாம் ஒரு கட்டுப்பாடு தாண்டிட்டோமா இல்லையா? ஒரு ரொம்ப நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். லைட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, எலக்ட்ரிக் லைட்டே இல்லை. வாழ்க்கை பலவிதமான கட்டுப்பாடு வந்துடுமா இல்லையா? இந்த கட்டுப்பாடு ஒரு மகத்தான கட்டுப்பாடு, அது தாண்டிட்டோம். இதே விதமாக நம்ம உள்ளத்தில் பல சுவிட்ச் இருக்குது. லைட் போட்டுக்கிறது எப்படின்னு கற்றுக்கணும். இது எப்படி நம்ம உள்ளத்திலேயே லைட் போட்டுக்கிறது?
எப்படி எது நம்ம மறைச்சி இருக்குதோ அது எல்லாமே பார்க்குறது எப்படி? நாம் உணர்ற தன்மை, வாழ்க்கை உணர்ற தன்மை எப்படி விரிவழி மாதிரி பண்ணுறது என்றதுக்கு ஒரு விஞ்ஞானம் சொல்லி கொடுத்தான். ஒன்று நாம் புரிஞ்சுக்கணும், இது எல்லாமே மதம் என்ற பிரிவு வரதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். நிறைய பேர் எனக்கு கேட்டே இருக்கிறாங்க, சத்குரு நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் எந்த மதத்துக்கு சேரலன்னு நாம் நினச்சோம், நீங்கள் பார்த்தா இந்த சிவனுடைய இமேஜ் போட்டீங்க, நீங்கள் இந்து ஆயிட்டீங்க. இப்போ முதல்ல ஹிந்துவனால இது மதம் இல்லை, இது நம்ம நாட்டு பற்றி ஹிந்துஸ்தான் சொன்ன மதத்தை பற்றியே சொன்னோம். இல்லை, ஹிமாலயத்துலேருந்து இந்து சாகரத்து வரைக்கும் இருக்கிற பூமிக்கு நிலத்துக்கு நாம் ஹிந்து சொன்னோம், ரெண்டு சேர்த்து. எதுக்கு இப்படி சொன்னோன்னா, ஹிமாலய பர்வத்தம் இருக்கிறதுனால இந்த இந்து சாகரம் எதுக்கு நாம் இப்போ இங்கிலீஷில் இந்தியன் ஓஷன் சொல்லுவோம், இது ரெண்டு இருக்கிறதுனால இந்த நாட்டுக்கு வெளியிலேருந்து பலவிதமான மக்கள் நம்ம ஹிம்சை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு. நமக்கு தெரியும் அந்த நாட்டில் எல்லாமே ஒரே வெட்டு நடந்தே இருந்தது. பட் அவர் இங்கே வர முடியல. என்னத்துக்குன்னா, இமமலை அங்கே இருந்தது, இங்கே இந்து சாகரம் இருந்தது. இந்த ரெண்டு நம்ம பாதுகாப்பு கொடுத்ததுனால நம்ம ரெண்டு பார்த்து நாம் வணங்கணும். அதனால நமக்கே அந்த பேர் வச்சுட்டோம் நாம் ஹிந்து. இது ஆதியோகி யோகி. அவனு யோகியன்னு என்ன, எல்லாமே ஒன்றுன்னு பார்த்தவனு, பிரபஞ்சமே அவன் உள்ளத்தில் உணர்ந்தவனு யோகி. அவனை போய் ஒரு மதத்துக்கு சேர முடியுமா? நம்ம நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம மண்ணும் ஹிந்து தான், நம்ம மண் புழு ஹிந்து தான். என்னத்துக்குன்னா, இது நிலத்துக்கு சேர்ந்த விஷயம். எப்படின்னா, இது ரொம்ப இப்போ ஒரு 3 நாள்லேருந்து ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி நடக்குது. நான் என்னத்துக்குன்னா, ஒரு யானை ஏதோ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுற இது போட்டு நான் ஒரு ஜோக்காக போட்டேன். ஜோக்கெல்லாம் புரியுற மாதிரி நிறைய பேர் இல்லை, அவர் வேறு மாதிரி இருக்கிறாங்க. அவரெல்லாம் ரொம்ப ஏறினாங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக புரியுது, கொஞ்சம் மந்தந்தானே கொஞ்சம் பேர். யானை அண்ணா, யானையெல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட யானைக்கு இது ஆப்பிரிக்கா யானைன்னு சொல்லுவோம். இதே விதமாக இங்கே நாம் நம்ம மண்புழுக்கு ஹிந்து மண்புழுன்னு சொல்லுவோம். மண்புழுக்கு மதமா, யானைக்கு மதமான்னு கேட்குறேன். மண்புழுக்கு மதம் இல்லை, மண்ணுக்கு மதம் இல்லை, மரத்துக்கு மதம் இல்லை. மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வந்துடுச்சு. இதனால ஆதியோகி என்ன சொல்லி கொடுத்தான்னு, நீனு உன் உடல் உன் மனம் என்ற கட்டுப்பாடு தாண்டி இங்கே உட்கார்ந்த ஒரு நிமிஷம் பிரபஞ்சமே உனக்குள்ளே ஒன்றாயிடும். பிரபஞ்சமே உன் உள்ளத்திலே நீ உணர முடியும். எல்லாம் வாய் விட்டு பார்த்தாங்க, அது எப்படி நீ? அதுக்கு ஒரு முறை சொல்லி கொடுத்தான். ஒரு முறை சொல்லி கொடுத்தா புரியல, எனக்கு முடியலையேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு 112 முறை சொல்லி கொடுத்தான். 112 விதமா எப்படி பிரபஞ்சமே எனக்குள்ளே நடக்க முடியும் என்று சொல்லி கொடுத்தான். யோகான்னா இவ்வளோதான், ஒன்றி, பிரிவில் ஒன்றி. இந்த ஒரு கலாச்சாரம், இந்த ஒரு விஞ்ஞானம், இந்த ஒரு மகத்தான ஒரு ஞானம்
முதலாவது தடவை ஆரம்பிச்சது இந்த நாள். எப்போ இந்த தட்சிணாயனான்றது ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஜூன் 21க்கு. அதுக்கப்புறம் வர்ற முதல் பௌர்ணமி குரு பௌர்ணமி என்னதுக்கான இந்த நாள் தான் உட்காந்தா. நமக்கு இந்த 2 கடந்த வருஷத்தில் இப்படி வந்துடுச்சு. அந்த ஜூன் 21 பௌர்ணமியாக வந்துடுச்சு. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருப்பி அப்பப்போ வருது. அது கடந்த வருஷத்தில் வந்துடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி வந்திருக்குது. முக்கியமாக ஜூன் 21 ஆயிடுச்சுன்னா 22லேருந்து தட்சிணாயனம். தட்சிணாயனத்தில் வர்ற முதல் பௌர்ணமி குரு பௌர்ணமி என்னதுக்கான இந்த நாள் மனிதனு அவனுடைய உடல் தாண்டி மனம் தாண்டி பிரபஞ்சமே அவனுக்குள்ள ஒன்றா உணர முடியும். உணர நிலையில் எல்லை இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு மனிதனுக்கு இருக்குது. செய்யல, நாம் ஏதோ முடிஞ்சது செய்வோம். யானை செய்கிற வேலை நீங்கள் செய்ய முடியுமா? முடியாது, அவர் ரொம்ப பெரிய ஆள். ஆனால் உணர்ற நிலையில் இவனுக்கு இருக்கிற திறமை எந்த ஒரு ஜீவத்துக்கு இல்லை இந்த பூமியில். இந்த மனிதன் நான் பிறந்தவனுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்குது. உணர்ற நிலையில் பிரபஞ்சமே நமக்குள்ள உணர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் இது புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் சரி சத்குரு, நான் சினிமா பார்க்கணும், நான் குடிச்சுக்கணும், நான் இது பண்ணணும், நான் அது பண்ணணும், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எல்லாம் இருக்குது. இது எல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறீங்க? இந்த உயிரை இன்னும் கொஞ்சம் உணரணும்னு ஆசை. இதுக்காக ஒருத்தர் கோயிலுக்கு போகிறாங்க, இன்னொருத்தருக்கு தஸ்மாக் போகிறாங்க. என்ன ஆசை? இன்னும் கொஞ்சம் உணரணும்னு ஆசை. இது விஞ்ஞான பூர்ணமாக நமக்கு இருக்கிற சில ஆண்டு வாழ்க்கையிலே உணரணுன்னா ஒரு வெற்றிகரமாக இது நடத்துக்கிறதுக்கு ஒரு விஞ்ஞானம். இது யோகா. இந்த யோகா இந்த நாள் ஆரம்பித்தது. ஆதி யோகி ஆதி குருவா உட்காந்தான். இதனால குரு பௌர்ணமி. இந்த நாள் நீங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்கிறீங்க. இந்த வெள்ளங்கிரி அடிவாரத்தில் இருக்கிறோம். அவன் வேறு அப்படி உட்காந்துருக்கிறான், நான் வந்து நடுவில் உட்காந்துருக்கிறேன். நாம் கொஞ்சம் இடைவெளி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் இந்த மிட்நைட் அப்படின்னா நடுராத்திரியில் பௌர்ணமி நாள் இங்கே இருக்கணும். நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஒரு 2 மணி நேரம் இடைவெளி கொடுத்துடலாம். 2 மணி நேரம் போதா? கோயிலுக்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்டு குடிச்சு பாத்ரூம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவீங்களா? 2 மணி நேரம் போதா? 10 மணி இல்லை 10:30 மணிக்கு இங்கே வந்துடலாம். இங்கே வந்தால் அதுக்கப்புறம் ஒரே கொண்டாட்டம் நடக்கிறப்போ பாத்ரூம்க்கு ஓடி போகக்கூடாது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடணும். 10:30 மணிக்கு இங்கே வந்துடலாம். நாம் இது என்னுடைய விருப்பம், நீங்கள் சொல்லுங்கள். என்னுடைய விருப்பம் பாருங்கள், நிலா எப்படி இருக்குது, சந்திரன். எனக்கு பௌர்ணமி நாள். என்னுடைய விருப்பம் என்னென்னா, சாமான்யமாக நாம் ஆசிரமத்தில் யோகா சென்டரில் பௌர்ணமிக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே பௌர்ணமி நாள், அதுக்கு அடுத்த நாள், அந்த 3 நாள் லைட் போட மாட்டோம். நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு எல்லாம் பெரிய லைட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்தப்புறம் உட்கார வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். உட்கார்ந்தப்புறம் நைட்டில் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா ஒரு குழப்பம் இல்லாமல் நல்லபடியாக உட்காந்துக்கிறீங்களா? வெண்ணிலா உணரணும் தானே. கண்ணில் குத்துற மாதிரி லைட் வச்சு என்ன பண்ணுறது? பண்ணிடலாமா? அப்படி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா சடனாக எழுந்து அங்கே ஓடி போகுது இங்கே ஓடி போகுது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சும்மா உட்காந்துக்கணும். என் பின்ன சொல்லுங்க. இது
Shivaya Parameshwaraya Shashisekaraya Namah Bhavaya Gunashambhavaya Shivatandavaya Namah Shivaya Bhasmeshwaraya Achaleshwaraya Namah Haraya Yakshaswarupaya Shivasundareshaya Namah Shivaya Anageshwaraya Nageshwaraya Namah Shankaraya Bhuteshwaraya Shiva Yogeshwaraya Namah Shivaya Parameshwaraya Shashisekaraya Namah Bhavaya Gunashambhavaya Shivatandavaya Namah Shivaya Bhasmeshwaraya Achaleshwaraya Namah Haraya Yakshaswarupaya Shivasundareshaya Namah Shivaya Anageshwaraya Nageshwaraya Namah Shankaraya Bhuteshwaraya Shiva Yogeshwaraya Namah Shivaya Parameshwaraya
शशिशेखराय नमः। भवाय गुणशाम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। शिवाय भस्मेश्वराय अचलेश्वराय नमः। हराय यक्षस्वरूपाय शिवसुन्दरेशाय नमः। शिवाय अनगेश्वराय नागेश्वराय नमः। शंकराय भूतेश्वराय शिव योगेश्वराय नमः।
என்ன மழை வந்துட்டா ஓடி போயிடுவீங்களா? எப்படி? மழை வரணும் தானே? நம்ம மாநிலத்துக்கு மழை வரணும் தானே? மழை வந்தால் ஓடி போகக்கூடாது. நாம என்ன இங்கிலீஷ் ஆளா? எல்லாருமே இந்த பிரேக் எடுத்துட்டு 10:30 மணிக்கு எல்லாரும் வந்துடுங்க. கோயிலுக்கு போகணும்னு போய்க்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்கலாம். கொஞ்சம் எல்லாம் முறைப்படியாக வச்சுக்குங்க. யோகீஸ்வராய மகாதேவாய த்ரயம்பகாய திரிபுராந்தகாய யோகீஸ்வராய மகாதேவாய த்ரயம்பகாய திரிபுராந்தகாய ஏகாக்னிகாலாய காலாக்னிருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சயாய ஏகாக்னிகாலாய காலாக்னிருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சயாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய யோகேஸ்வராய மகாதேவாய த்ரயம்பகாய திரிபுராந்தகாய யோகேஸ்வராய மகாதேவாய த்ரயம்பகாய திரிபுராந்தகாய ஏகாக்னிகாலாய காலாக்னிருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சயாய ஏகாக்னிகாலாய காலாக்னிருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சயாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய மகாதேவாய நமः மகாதேவாய நமः மகாதேவாய நமः. Namaskaram. We will now take a break. For those who wish, you may sit here and chant Brahmananda Swarupa, or you can make use of this time to go to the Dhyana Linga and Linga Bhairavi. Please ensure that you come back and are seated by 10:15, because the next session will be starting promptly at 10:30. Those who wish to make use of the toilet facilities during this break, the toilet places and water point places are as follows. For the gents, the toilets are located on the snake side of the Adiyogi, and for the women, on the crescent side of the Adiyogi. Drinking water is available on either side of the seating area. Thank you. இந்த இடைவேளை முடித்து இவ்விடத்திற்கு 10:15 மணிக்கு தயாராக வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சத்குரு அவர்களுடனான அடுத்த செஷன் 10:30 மணிக்கு துவங்கும். அதனால் 10:15 மணிக்கு இங்கு வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த இடைவெளியில் இங்கு பிரம்மானந்த ஸ்வரூபா சாண்ட் இருக்கும். தொடர்ந்து அந்த உச்சாரணத்துடன் இருக்கலாம். தியானலிங்கத்திற்கும் லிங்க பைரவி தலத்திற்கும் சென்று வரலாம். 10:15 மணிக்கு துவங்கவிருக்கும் செஷன் நள்ளிரவு வரை நடைபெறும். இந்த வகுப்பு நிறைவு பெறும் வரை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். இடையில் எழுந்து செல்ல வேண்டாம்.
நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் கோவைக்கு பேருந்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள சர்ப்பவாசலுக்கு செல்ல வேண்டும். चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर अच्युताननसायकं क्षिप्रदध्यपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां पञ्चपादपपुष्पगन्ध पदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकं प्रथमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताग्रेसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गसिद्धरसिद्धशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां यक्षराजसखं मगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेवरं श्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत
चन्द्रशेखर रक्ष माम्। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूतमम् सोमवारिदभूताशनसोमपानिरखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। गौराङ्गर्धाङ्गगङ्गातरङ्गे योगी महायोग कारुपराजे गौराङ्ग भगचालमुण्डमाल शशिभाल करताल भगचाल
शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे
यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्ग
शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतो नेन तदानाभूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकलप्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यम् शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतो नेन तदानाभूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकलप्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यम् न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि भेदयितुमिमं संसारपाशम् चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतम् न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यम् विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि भेदयितुमिमं संसारपाशम् चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतम् न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यम् न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनभूवयं नान्य अस्य समान श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनभूवयं नान्य अस्य समान न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम् विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम् न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतो नेन तदानाभूतम् हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयम् सकलप्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यम् शिलागाढहृदये गर्वयुक्तासम् आगतो
शिलाभ्यश्च नित्यं न हि शिवस्नेहं न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि भेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं विविधानि तन्त्राणि शतद्वादशानि भेदयितुमिमं संसारपाशं चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं न हि शिवस्नेहं न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनुभूवयं नान्य अस्य समानम् श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनुभूवयं नान्य अस्य समानम् न हि शिवस्नेहं न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन